So today we shall discuss with solutions of S block metals in liquid ammonia. Now, if you look at S block means group 1 and group 2 metals, isn't it? Group 1 and group 2 metals. Now, all the group 1 metals, okay, all group 1 metals, they dissolve in liquid ammonia. Group 1 metals, alkali metals, that means these alkali metals, all of them, all dissolves, all of them dissolves in liquid ammonia. Liquid ammonia. All the alkali metals dissolves in liquid ammonia. And among the group 2 metals, that means alkaline earth metals, among the alkaline earth metals, এই alkaline earth metals এর মধ্যে তুমি দেখবে যে ক্যালসিয়াম, strontium and barium, okay, they dissolve in liquid ammonia. Liquid ammonia. So this is the first point. Now see, usually they give a metastable solutions, and see, for the alkali metals they give a metastable solution. The alkali metals, they usually give a metastable solutions, from which from which from which the metal can be they can be recovered unchanged, from which metals, these alkali metals may be recovered unchanged. They may be recovered unchanged. And when these group 2 metals, they are dissolved in liquid ammonia, when they are dissolved in liquid ammonia, they are the the metals are recovered as solids, of composition. The metals are recovered as solids of composition, a NH3 whole 6, like this. ঠিক আছে, তাহলে this is for the alkaline earth metals. তাহলে এটা আমরা কিন্তু যেটা বললাম alkaline earth metals এর ক্ষেত্রে applicable হচ্ছে, ঠিক আছে। Now in some cases particularly for lithium and sodium, a NaNH, they may be isolated. The sodium metal and lithium metal, they may be isolated like this in the form of this এটা দেখবে blue solution হয়ে যায়. This is a blue solution, and এইটা দেখা যায় যে this is a yellow solution. So this is a yellow solution. তাহলে এটা blue solution হয়, এটা yellow solution হয়, ঠিক আছে। Now usually the dilute solutions, তাহলে এই যে ডিসলভ করা হচ্ছে dilute solutions of group 1 metals, dilute solution of group 1 metals বা গ্রুপ আমরা বলতে পারি S block, dilute solutions of, আচ্ছা গ্রুপ 1ই বলি, group 1 metals, generally বলি dilute solutions একদম dilute solutions are usually dilute solutions are usually
bright blue. এই dilute solutions are usually bright blue. তার মানে আমরা when we are dissolving say metallic sodium metal, ঠিক আছে, when you are adding sodium metal to liquid ammonia and the dilute solution, it is usually sorry, it is usually bright blue in color. So it is usually bright blue in color, and it is arising the it is see bright blue colorationটা কিসের জন্য হচ্ছে? This is due to the formation of a sodium solid in liquid ammonia. আচ্ছা আমরা এইভাবে দেখাই। So usually দেখা যায় এই liquid ammonia আমরা যদি এটাকে x plus y হিসেবে বলি, what actually happens is এটা solvated হয়ে যায়, ঠিক আছে, NH3 say whole x প্লাস প্লাস এটা হচ্ছে NH3 whole y minus. So in liquid ammonia this reaction occurs and the intense blue coloration or the bright blue coloration টা কিসের জন্য হচ্ছে? Due to the formation of this solvated electron. তার মানে the electron lost from the alkali metal. বুঝতেই পারছো ইলেকট্রন তো alkali metal থেকে lost হচ্ছে, electron lost from sodium is entrapped within a cage of ammonia molecules. তার মানে এই এমন ইলেকট্রনটা এই চারিদিকে অনেকগুলো অ্যামোনিয়া মলিকিউল চলে আসছে and this electron is entrapped. ইলেকট্রনটা এখানে entrapped হয়ে যাচ্ছে within a cage of ammonia molecules. Okay, within a cage of ammonia molecules. এবং এই ব্লু কালারটা এটার জন্য হচ্ছে, তাহলে ইট ইজ মোর লাইক মানে একটা পার্টিকল ইন এ বক্স টাইপের হচ্ছে প্রবলেম, অ্যান্ড দি colorationটা it can be explained by using suitable theory. ঠিক আছে, তো এই যে colorationটা হচ্ছে ইউজুয়ালি এই colorationটা যেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি তুমি দেখবে এই যে ভিজিবল রিজিয়নে হচ্ছে, তার মানে এইগুলো কিন্তু এই ভিজিবল রিজিয়নে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা ব্লু হচ্ছে, মানে ইফ ইউ ট্রাই টু দেখো ব্লু কালারেশন হচ্ছে মিন্স if you look at the color chart, দেখো violet, indigo, blue green, yellow green, orange, red, সরি এটা ভুল করে ফেললাম, গ্রিনের পর হচ্ছে ইয়েলো গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, পিঙ্ক। তাহলে এই আমাদের কালার চার্টটা। So this is the color chart. So that means আমরা বলছি যে it is blue in color, the intense blue coloration এর জন্য, that means the absorption এই জায়গাতে হচ্ছে, absorption occurs in the মোটামুটি এই অরেঞ্জ রিজিয়নে হচ্ছে, ঠিক আছে তো? So the absorption occurs আমরা এইভাবে লিখে দিই জিনিসটাকে যে absorption is due to the presence absorption in visible region absorption in visible region absorption in visible region is due to the presence
of a broad band whose tail falls in the visible region, whose tail falls in the visible orange region, whose tail falls in the visible orange region, এবং বাকিটা আইআর রিজিয়নে হচ্ছে ব্রডব্যান্ড, এই যে প্রেজেন্স অফ এ ব্রডব্যান্ড মেজরলি ইন আইআর রিজিয়ন, ইন আইআর ইনফ্রারেড রিজিয়ন, এই ব্রডব্যান্ডটা ইনফ্রারেড রিজিয়নে হচ্ছে, স্টিল ফলস ইন দি অরেঞ্জ রিজিয়ন, সো দ্যাটস ওয়াই the color appears to be red, I'm sorry, the color appears to be blue. ঠিক আছে, তো তাহলে একটা চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন হচ্ছে, যে কারণে কালারটা একটা ইট অ্যাপিয়ার্স টু বি ব্লু। নাও তাহলে আমরা ব্লু কালারটা ইজ ডিউ টু ফরমেশন অফ দিস স্পিসিস, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালারটা হাউ ক্যান বি এক্সপ্লেইন দ্য কালার। ওকে, নাও নেক্সট পয়েন্ট, তাহলে এই যে ডাইলিউট সলিউশন অফ দ্য মেটাল হচ্ছে ইন অ্যামোনিয়া, ঠিক আছে, সো দিস dilute solution of dilute solution of metal dilute solution of metal in liquid ammonia, in liquid ammonia এই যেটা তৈরি হয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে it occupies a volume, its volume is greater, its volume is greater than the sum, greater than sum of volumes of the metal plus solvent, sum of the মানে is greater than the volumes of metal plus solvent, volume of metal plus solvent, তার মানে সলভেন্ট এবং মেটালের থেকে ভলিউমটা কিন্তু গ্রেটার হচ্ছে। দিস ইজ এ ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দ্যাট দেয়ার মাস্ট বি ক্যাভিটিস, তাই তো? সো দিস suggesting 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 the presence suggesting the presence of cavities, suggesting the presence of cavities, এবং দেখো এই যে ডেটাটা ক্যাভিটিস গুলো তৈরি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি যেটা একটু আগে দেখানো হলো, the electrons the electrons are entrapped বা electrons are entrapped within these cavities, within these cavities যেটা আমরা দেখালাম, ইলেকট্রনস গুলো এন্ট্র্যাপ হচ্ছে, এবং এবং এই যে সলিউশনটা, এই যে ডাইলিউট সলিউশনটা, যেহেতু ইলেকট্রন এন্ট্র্যাপ হচ্ছে, সো such solutions they are paramagnetic in nature, so they are this blue solution, they are usually paramagnetic in nature, and and corresponds to presence of one unpaired electron, one unpaired electron per metal, ঠিক আছে? তার মানে এই যে প্যারাম্যাগনেটিক ক্যারেক্টারটা হচ্ছে, এই প্যারাম্যাগনেটিক ক্যারেক্টার এবং এই যে প্রেজেন্স অফ cavities, this is a clear indication that free electrons are present, এবং এই free electrons they are entrapped within the cavities. Now if the concentration is increased, dilute solution এর ক্ষেত্রে বললাম, তাহলে if concentration of metal in liquid ammonia is increased, in liquid ammonia is increased, তখন কি হয়, এই ব্লু যে সলিউশনটা দেখা যাচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে যে মোলার কন্ডাক্টিভিটিটা
দেখা যায় যে ডিক্রিজ করতে থাকে। ঠিক আছে, হোয়াট হ্যাপেন্স, মোলার conductivity decreases, molar conductivity decreases and reaches a minima at approximately 0.05 moles dm cube per dm cube। এবার তারপর কি বলছে, after that then molar conductivity increases, the molar conductivity gradually increases and in saturated condition it is comparable with that of metal itself। বুঝতে পারছো, molar conductivity increases upon further adding the metal। বুঝতে পারছো তো, আরো কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো হচ্ছে, further addition of metal till it reaches a maxima অর্থাৎ saturated condition when it corresponds to that of metal itself, to that of uh, metal itself। তাহলে these are some of the informations that will be required in MCQ questions। এবং under this condition, এই যে যখন তুমি এই concentration of metal in liquid ammonia increase করছো, the solution turns bronze in color। ঠিক আছে, ব্রোঞ্জের মতো কালার হয়ে যাচ্ছে, it turns bronze in color। ঠিক আছে, ব্রোঞ্জ কালার হচ্ছে and diamagnetic হয়ে যাচ্ছে and becomes diamagnetic। তার মানে initially দেখো the blue solution is paramagnetic but it becomes gradually diamagnetic। So এখন তার মানে আমরা বলতে পারি these are essentially metal like and they are described as expanded metals। তার মানে দেখো diamagnetic হয়ে যাচ্ছে মানে ব্রোঞ্জ কালার্ড হয়ে যাচ্ছে মানে অনেকটা মেটালের মতোই কাছাকাছি চলে আসছে। সো এটাকে বলা হচ্ছে these are essentially তার মানে they are essentially metal like এবং তাদের বলা হচ্ছে these are known as, এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে expanded metal। ঠিক আছে, এখন এই ডায়াম্যাগনেটিক কন্ডিশনটা হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে দেখো, that means when concentration is enhanced, এই যে ইলেকট্রনস গুলো, ফ্রি ইলেকট্রনস গুলো লিকুইড অ্যামোনিয়ায় যেগুলো এনট্র্যাপড ছিল, probably the electrons they are a free electrons যেহেতু এক্সেস হয়ে যাচ্ছে, now they are paired up, gradually paired up। এই paired up হয়ে যাওয়ার জন্য হচ্ছে কি they become diamagnetic। ওই যে ফ্রি ইলেকট্রনস গুলো আছে they become paired up and they exhibit metal like behavior। বুঝতে পারছো, ইলেকট্রনস গুলো paired up হয়ে যাচ্ছে and exhibit metal like behavior। আবার আরেকটা থিওরি বলছে এরকম, এই যে সলভেটেড, দেখো এই যে সলভেটেড মেটালটা আছে, ধরো আমি সোডিয়ামটাই বলেছিলাম, এই সোডিয়াম মেটাল which was initially solvated, দেখো this solvated metal it takes up the electrons। ঠিক আছে, এই সলভেটেড মেটালস গুলো it takes up electrons and they are converted to and these are converted to a Na2NH3 এইখানটাকে ধরো এই সলভেন্টটা হয়ে যাচ্ছে
twice X. So they become solvated. Due to the formation of solvated, so this is a solvated metal. So there are two ways of explaining. একটা হচ্ছে electrons paired up হচ্ছে, আবার electrons গুলো they can also be accepted here, forming solvated metals. Now এই যে ব্লু সলিউশনস গুলো আমরা দেখালাম ফার্স্টে, এই যে দ্য ব্লু সলিউশনটা কি ছিল? ব্লু সলিউশনটা ছিল হচ্ছে solution of dilute solution of sodium in liquid ammonia. Dilute solution of sodium in liquid ammonia. তাই তো এই ব্লু সলিউশনটা ছিল আমাদের। Now these blue solutions of alkali metals in ammonia, they actually decompose. They decompose slowly. They usually decompose slowly and to liberate hydrogen. Decompose slowly to liberate hydrogen. না মানে এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রি অ্যামোনিয়া মলিকিউলস যেগুলো আছে, ঠিক আছে, এই যে ফ্রি solvent molecules, this free solvent molecules in presence of electrons, এবং electrons গুলো তো রয়েছে in a cage of ammonia molecule, and এই electrons গুলো যেগুলো entrapped আছে এইগুলো ammonia molecules আছে, ঠিক আছে, ammonia molecules এর মধ্যে entrapped আছে। তো electrons গুলো gradually কি হচ্ছে, they are actually accepted by ammonia molecule and they are gradually converted to twice NH2 minus and hydrogen is liberated, ঠিক আছে। এখন এই যে রিঅ্যাকশনটা, এটা although it is thermodynamically favored, but there is a kinetic barrier. This is thermodynamically, so this is thermodynamically favored but kinetically slow, and it can be catalyzed by D block metal ions. Catalyzed by D block metal ions. It can be catalyzed by D block metal ions. So this idea is also important. এখন আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা তুমি দেখবে রিগার্ডিং দি অ্যাপ্লিকেশনস, এই অ্যালকালি মেটালস ইন লিকুইড অ্যামোনিয়া অ্যাপ্লিকেশনটা কি হয় তোমরা পড়েছো, অ্যাপ্লিকেশনস of alkali metal in liquid ammonia. So among the application তুমি দেখবে this is used in what, birch reduction, তাই না? So if you look at the application, you know that it is used in birch reduction, so it's a very important reaction. So dilute solutions of metals in liquid ammonia they behave as a good reducing agent. But reduction কেন হচ্ছে? Because these are good reducing agent, কারণ free electrons আছে। So good reducing agents due to presence of entrapped electrons, ঠিক আছে। and when kept in air, atmospheric ইয়েতে তুমি দেখবে এই অ্যালকালি মেটাল
মেটাল ইন লিকুইড অ্যামোনিয়া, কি হবে? এখানে তো ইলেকট্রন দিয়ে দেবে, তাই না? অক্সিজেনকে ইলেকট্রন যদি দেয়, দিস উইল বি কনভার্টেড টু, প্রথমে সুপার অক্সাইড, দেন ইট উইল বি কনভার্টেড টু peroxide. So superoxide, peroxides, they will be formed. তার মানে, কিংবা ধরো একইভাবে MnO4 মাইনাস, ঠিক আছে, MnO4 মাইনাস যেটা পিঙ্ক কালার্ড সলিউশন আছে, সেখানে তুমি যদি এই মেটাল ইন লিকুইড অ্যামোনিয়া দাও, this will be converted to the green colored MnO4 2 minus, MnO4 2 minus গ্রিন কালার হচ্ছে, তার মানে এটা পারম্যাঙ্গানেট থেকে এটা ম্যাঙ্গানেট হয়ে যাচ্ছে, দুটো মানে একটা করে ইলেকট্রনে অ্যাকসেপ্ট করছে, এখানে এই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করছে। কিংবা ধরো ইফ ইউ লুক অ্যাট FeCO5, এখানেও একই ব্যাপার দেখো, এখানে ইট ইজ অ্যাকসেপ্টিং টু ইলেকট্রনস, এখানে দুটো ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করছে, নিয়ে দিস ইজ কনভার্টেড টু FeCO4 2 minus plus carbon monoxide in accordance with the 18 electron rule. এইটা 18টা ইলেকট্রন আছে, এখানেও দেখবে 18টা ইলেকট্রন আছে, দ্যাটস ওয়াই the carbon monoxide is lost, এটা দুটো ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, দুটো ইলেকট্রন ঢুকছে, দুটো ইলেকট্রন বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? So these are some of the very common uses. তুমি যদি গ্রুপ 2 মেটাল আয়ন্স গুলো দেখো, if you look at group 2 metal ions, অর্থাৎ এই ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম, এই গ্রুপ 2 মেটাল আয়ন্স, ঠিক আছে? So group 2 metal ions, now when they are dissolved in liquid ammonia, group 2 metal ions when dissolved in liquid ammonia, they directly give bronze colored species. Okay, this bronze colored solution, bronze colored solution due to solvation, অর্থাৎ এই NH3 হোলেক্স এই জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, where, ঠিক আছে, এই জিনিসটা তৈরি হয়। এখন আই থিঙ্ক এটা ঠিকই আছে। আর এর বাইরে কিছু আম, এই যে লিকুইড অ্যামোনিয়ার ইটসেলফ তোমরা জানো যে লিকুইড অ্যামোনিয়া, already you know that liquid ammonia behaves as a solvent, তাই তো? যেখানে লিকুইড অ্যামোনিয়াতে তোমরা জানো কিরম ধরনের, ইটস আ ওয়াটার লাইক সলভেন্ট, বিকজ it dissociates to form NH4 plus and NH2 minus, right? So this has already been discussed previously. So this behaves as an acid and this as a base. অর্থাৎ তুমি ওয়াটারের ক্ষেত্রে যেমন দেখছো, এই ওয়াটারের ক্ষেত্রে H3O plus, this behaves as the acid and OH minus as the base. So this is a base. ঠিক একইভাবে দেখো অক্সাইড আয়ন, একটা প্রোটন রিমুভ করলে অক্সাইড আয়ন হচ্ছে, আর একটা এখান থেকে রিমুভ করলে এটা NH2 মাইনাস, এখান থেকে আরেকটা প্রোটন বার করছে N3 minus. So all these are bases, they behave as bases in liquid ammonia, যেমন oxide is a base in water, aqueous medium. So they are bases in liquid ammonia, ঠিক আছে? থেমে যাচ্ছি।